Hello everyone, welcome back to another episode of Pedals and Wickets. Today we are diving into some fascinating past cricketing tales before shifting our focus to something more recent, Pakistan's current cricketing struggles and their striking similarities with Sri Lanka. But before we get into that, if you enjoy reliving classic cricket moments, don't forget to check out my Facebook page, linked in the description. Now, let's get started. Segment 1, Zimbabwe's shock win over England 1992 World Cup. Our first story takes us back to March 17, 1992 to a World Cup game between England and Zimbabwe. England had already qualified for the semi-finals and chasing a modest target of 135, they expected to win easy. But cricket had other plans. Edo Brandes, Zimbabwe's five-seamer, tore through England's top order, taking 4 wickets for just 21 runs, reducing them to 43 for 5. Although England tried to recover, they eventually fell short by 9 runs, bowled out for just 125. This was a historic moment for Zimbabwe, proving once again that even non-test playing nation could challenge the best. Segment 2, the tragic death of Bob Woolmer, 2007 World Cup. Exactly 15 years later, on the very same day, the cricketing world witnessed a tragic event. Bob Woolmer, one of the finest cricket coaches, was found dead in his hotel room during the 2007 World Cup. Woolmer had previously revolutionized South African cricket, but at the time of his passing, he was coaching Pakistan. A day earlier, Pakistan had suffered a shocking loss to Ireland, which meant their exit from the tournament. What followed was an intense controversial investigation into Woolmer's death, with theories ranging from natural causes to possible strangulation. Even after 26 days of hearing, the jury could not determine a definitive cause. One of the biggest unsolved mysteries in cricket history. Segment 3, Allan Border's game-saving knock, 1984. Now let's rewind to 1984, where Australia faced the mighty West Indies in Port of Spain. Despite losing 19 wickets for just 307 runs in the match, Australia managed to escape a defeat, all thanks to one man, Allan Border. He played an unforgettable knock, scoring 98 runs unbeaten in the first innings before running out of partners. Then in the second innings, he carried Australia on his shoulders again, this time reaching an unbeaten 100. His last wicket partnership of 63 runs with Terry Alderman ensured the game ended in a draw. In total, Border batted for nearly 11 hours, facing 583 deliveries, a true testament for resilience and determination. Segment 4, Bangladesh's agonizing loss, 2012 Asia Cup Final. Fast forward to 2012, the Asia Cup Final, one of Bangladesh's closest moments to an international title. Chasing a target of 237 against Pakistan, they needed just 4 runs off the last 2 deliveries, with 3 wickets in hand. But in a heartbreaking finish, they fell short by just 2 runs. Pakistan celebrated their last Asia Cup victory to this day, while Bangladesh's wait for the major trophy continued. This brings us to the next part of the video, where we discuss Pakistan's current cricketing state and the parallels with Sri Lanka. Segment 5, Pakistan and Sri Lanka, cricketing parallels. When looking at Pakistan's recent struggles, I couldn't help but notice similarities with Sri Lanka. Both teams are past ODI World Cup winners, Pakistan in 1992 and Sri Lanka in 1996. Both teams have reached 3 T20 World Cup finals,
while winning one each. Both teams' decline started after the retirement of some of their legendary players, Sri Lanka since 2016 and Pakistan few years later. In Test cricket, Sri Lanka slightly holds the edge. However, Pakistan has won the last 3 out of 4 games against Sri Lanka. In T20 international cricket, Pakistan holds the slight edge. However, interestingly, Sri Lanka have won the last 5 T20 internationals against Pakistan. The last time either team played an ODI World Cup semi-final, 2011. Pakistan's last ICC trophy, the 2017 Champions Trophy, beating Sri Lanka to qualify for the semi-finals. Sri Lanka's last major title, the 2022 Asia Cup, beating Pakistan in the final. It's almost as if these two teams mirror each other in terms of their highs and lows. Beyond the numbers, both teams have suffered from similar issues off the field. Constant changes in the captaincy, frequent coaching staff overhauls, selection committee making drastic short-sighted decisions, persisting with underperforming players while ignoring the format specialists, sticking to outdated tactics while the top teams have evolved. After going through a tough phase last year, recently Sri Lanka seems to be stabilizing a bit, but Pakistan still appears to be in a chaotic phase. However, with the talent they have, if they can develop a structured plan, Pakistan has the potential to recover faster than Sri Lanka. But for that to happen, they need a long-term planning, not just quick fixes. So, that's it for this week's English segment. If you've been following both Sri Lankan and Pakistan cricket, you'll know how often fans from both countries have been promised a revival, only to be let down time and time again. Who do you think will bounce back first? Let me know in the comments. Now I'll switch to Sinhalese to discuss the latest in Sri Lanka's domestic cricket, especially the NSL tournament. If you are not interested in that, I'll see you in the next week. Until then, take care. හරි මේ සතියත් ගී සතිය වගේම වීඩියෝ එකේ සිංහල පෝෂන් එක වෙන් කරා අපේ NSL එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ලාස්ට් වීක් එකේ මැචස් දෙකක් තිබුණා. ඒ ගැන අපි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. මේ සතියේත් මැචස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවෙද්දී එක මැච් එකක් විතරයි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට රිසල්ට් එකක් තිබුණා. අනිත් මැච් එක තාමත් පවත්වමින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සහ මේ ටූර්නමන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන මේ සතියේම මැදක් හරි තව වීඩියෝ එකකින්. එතකන් අපි ඉවර වෙච්ච මැච් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මැච් එක කෝල් ටීම් එකත් දඹුල්ලත් අතර දඹුල්ල ටීම් එක අතර මේ පාර ටූර්නමන්ට් එකේ සෙල්ලම් කරන පළවෙනි ගේම් එක කැප්ටන් කරන අපේ ටෙස්ට් නැෂනල් කැප්ටන් ධනංජය සිල්වමයි. කෝල් ටීම් එකේ සෙකන්ඩ් මැච් එක පස්සිදු සූරි බන්දාර කැප්ටන් කරන ගෝල් ටීම් එකේ දෙවනි මැච් එක ගිය සතියේ තිබිච්ච මැච් එක අතරම මේ ඩ්‍රෝ වුණා. එතකොට මේ මැච් එකේ තිබුණේ ගාල්ලේ මුලින්ම බැට් කරලා ගෝල් ටීම් එක ලකුණු 267ක් ලබා ගන්නවා. හැබැයි එක අවස්ථාවකදී ඒගොල්ලෝ විකට් එකකට ලකුණු 171ක් වගේ අරන් හොඳ ස්ථාවරත්වයක ඉන්නකොට මොෂින්ද ෆර්නෑන්ඩෝත් දිනේෂ් තන්දිමාලුත් හොඳින් බැට් කරගෙන ඉන්නකොට ධනංජය අකිල ධනංජය ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවීමක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. විකට් 7ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 83කට. ඒක හින්දාම කොහොම හරි දඹුල්ල ටීම් එකට පුළුවන් වෙනවා ගෝල් ටීම් එක ලකුණු 267කට නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ අන්තිම විකට් 9 ඒගොල්ලෝ අරගන්නවා ලකුණු 96කට වගේ. මෙතෙන්දී උෂන්ද සෙන්චරි එකක් වාර්තා කරන ලකුණු 100 හැරියටම. දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණු 73ක් ලබා ගන්නවා නම්බර් 3 බැට් කරලා. ඒ ඇරෙන්න අවිෂ්ක පෙරේරා ලකුණු 29ක් ලබා ගන්නවා. මේ තමයි
ගෝල් ටීම් එකේ බැටින් ලයින් අප් එකේ කතා කළ යුතු මට්ටමින් පර්ෆෝමන්ස් තිබුණේ ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ. අකිල ධනංජය හොඳම පන්දුවේ වාර්තා කරන්නේ විකට් 7ක් ලකුණු 83කට. ඊට පස්සේ දඹුල්ල ෆස්ට් ඉනින්ස් එක එච්චර මොකද ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලොන්ගේ විකට් 4ක් යනවා ලකුණු 57කට වගේ. ඊට පස්සේ කැප්ටන් ධනංජය සිල්වා සහ සොනාල් දිනුෂ් අතර තරමක සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 107ක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා වෙනවා. ඒත් එක්ක හින්දා තමයි දඹුල්ල ටීම් එකේ ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි ගෝල් ටීම් එකේ ෆස්ට් ඉනින්ස් වල ටෝටල් එකට වඩා ලකුණු 6ක් අඩුවෙන් දඹුල්ල ටීම් එක ෆස්ට් ඉනින්ස් එක ඉවර වෙන්නේ. ලකුණු 261යි. ධනංජය සිල්වා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා සෙන්චරියක් ස්කෝර් කරනවා ලකුණු 106ක්. ඊට අමතරව සොනාල් දිනුෂ් ලකුණු 39ක් ලබා ගන්නවා. අන්තිමට නම්බර් 9 බැට් කරපු ලසිත් ඇඹුල්දෙනියත් ලකුණු 54කින් දායක වෙනවා. ඒකින්ද තමයි කොහොම හරි මේ ලකුණු ප්‍රමාණයට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ දඹුල්ල ටීම් එකට. ඊට පස්සේ බෝලිං ගැන කතා කරොත් අතරම මේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්න තමයි වැඩිපුර දෙයක් කරන්නේ. දිල්ෂාන් මදුශංක විකට් 3කුත් මිලාන් රත්නායක විකට් 4කුත් වශයෙන් ගෝල් ටීම් එකේ බෝලිං යුනිට් එකේ හොඳින්ම දස්කම් දක්වනවා. ඊට අමතරව දිලුම් සුදීර විකට් 2කුත් දුනිත් වෙලාලගේ එක විකට් එකකුත් දෙකින් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගෝල් සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එක ඇත්තරම මේ සෑහෙන ප්‍රශ්නකාරී මට්ටමකට යනවා. විකට් 6ක් ලකුණු 118කට ගිහිල්ලා තියෙන වෙලාවේ හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ලකුණු 82ක දුනිත් වෙල්ලාලගේත් රමේෂ් මෙන්ඩිසුත් වෙල්ලා ලකුණු 46ක් ලබා ගන්නකොට රමේෂ් ලකුණු 56ක් ලබා ගන්නවා. මේකින්ද කොහොම හරි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එකත් එක්ක පුළුවන්කම ලැබෙනවා ගෝල් ටීම් එකට ලකුණු 244ක් ලබාගෙන ටාගට් එකක් විදිහට ලකුණු 251ක් ලබා දෙන්න දඹුල්ල ටීම් එකට චේස් කරන්න. එතකොට දඹුල්ල ටීම් එකේ බෝලිං ගැන කිව්වොත් අකිල ධනංජය නැවතත් සාර්ථක වෙනවා තවත් විකට් 5ක් අරගෙන. එතකොට එයා මැච් එකේ විකට් 12ක් ඇත්තටම. ඊට අමතරව ලසිත් ඇඹුල්දෙනියත් විකට් 3ක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දඹුල්ල ටීම් එක ඇත්තටම ඊයේ හවස් වෙනකොටම සෑහෙන දුරකට පසුබැසලා ඉවරයි. විකට් 6ක් ඇත්තටම දැවී යනවා ලකුණු 23ක් වගේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට. ඉතින් එතනින් මේගොල්ලොන්ගේ ටාගට් එකට යන්න තියෙන අවස්ථාව සෑහෙන දුරකට අභියෝගයක් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ අද උදේවරුවේදී සම්පූර්ණ කණ්ඩායම ඕල් අවුට් වෙනවා ලකුණු 105කට. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරන්නෙත් හොඳින්ම පන්දුවපු අකිල ධනංජයමයි ලකුණු 28ක්. ඊට අමතරව සහන් කෝසලත් ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නවා. පන්දුවේමේදී දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ දිලුම් සුදීර විකට් 10 දෙන්න අතර බෙදී යනවා. වෙල්ල අතර විකට් 6කුත් ලකුණු 26කට දිලුම් සුදීර විකට් 4කුත් ලබා ගන්නවා. දිලුම් සුදීර මේ දවස්වල සෑහෙන විකට් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. අපේ මෑතදී අවසන් වෙච්ච මේජර් ලීග් ටූර්නමන්ට් එකේ තන්ති මැචස් ටිකේම හොඳට විකට් ගත්තා. ලකුණු අවුරුදු අතරම 24ක ක්‍රීඩකයෙක් දිලුම් සුදීර. රයිට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන් ලෙෆ්ට් ආම් ඕර්තොඩොක්ස් බෝලර්. අපේ සෑහෙන ඉන්න අතරම ලෙෆ්ට් ආම් ඕර්තොඩොක්ස් බෝලර්ස්ලා ඉතින් තවත් එක ක්‍රීඩකයෙක් තමයි දිලුම් සුදීර. ඉතින් හොම තමයි මැච් එකේ ස්කෝර් එක අපිට දැක් ගන්න හම්බුනේ. අතරම මේ දඹුල්ල ටීම් එකේ බැටිං ඕඩර් ගැන කිව්වොත් හිටියා අපේ සාමාන්‍යයෙන් නම් දරපු ක්‍රීඩකයන් නිශාන් මදුෂික ධනංජය සිල්වාට අමතරව දැනට ෆස්ට් ක්ලාස් ලෙවල් එකේ සෑහෙන දෙයක් කරලා තියෙන රොන් චන්ද්‍රගුප්ත ඊළඟට පවන් රත්නායක නිතරම කියවෙන නමක් සොනාල් දිනුෂ වගේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බැටිං යුනිට් එකක් තිබුණා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ 105කට ඕල් අවුට් වෙනවා සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එකේ.
ඉතිං ඒකත් එක්ක ගාල ටීම් එක මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ඒගොල්ලෝගේ පළවෙනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා. දඹුල්ල ටීම් එක ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි මැච් එක ඒ විදිහට පරාජයටපත් වෙනවා. ඉතිං ඒක තමයි මේ සතියේ තිබුච්ච පළවෙනි මැච් එකේ රිසල්ට් එක. දෙවෙනි මැච් එක මේ වෙනකොට පවත්වමින් තියෙන්නේ. අපි ඒකේ රිසල්ට් එකත් එක්ක ඕවරෝල් පොඩ්ඩක් NSL එකේ මේ දක්වා වෙච්ච ටික ගැන කතා කරමු ලබන සතියේ මැදකරී වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බුනේ.